So, we are going to talk about our first essay topic of today, that is sustainable development. Okay, so sustainable development, we are going to talk about it and we will get to know what is sustainability. So, let's move to this topic. What is sustainability? Sustainability means এটা হচ্ছে গিয়ে it's a social goal for people to coexist on earth over a long time. Specific definitions of these terms are disputed and have varied with literature. Basically এটা হচ্ছে গিয়ে যে কিভাবে আমরা আর্থ আমাদের লাইফ স্প্যানটাকে কিভাবে ইমপ্রুভ করব, আমরা আর্থে কি করে আমাদের লিভিংটাকে কি করে বেটার করব, ইমপ্রুভ করব। ওকে, অ্যান্ড এই যে এটার অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু ইজ লাইক সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা যখন এসেটা লিখছি, উই নিড টু নো না হোয়াট ইজ সাস্টেনেবিলিটি, so that it becomes easy for us, we get to know what we are writing about. That is the thing. World Commission popularized the concept of environment and development in 1987. The report defines the concept as the development that meets the needs of the present without jeopardizing future generations' ability to meet their own needs. So basically আমাদের এটা হচ্ছে গিয়ে আর্থ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড অ্যাকচুয়ালি যে কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্টটা পপুলারাইজড হয় 1987 থেকে। ওকে, সো 1987টাকে আমি এখন মার্ক করছি অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ইয়ার ইউ নিড টু মেনশন। ওকে, অ্যান্ড এটা কি, এটা অ্যাকচুয়ালি এমন একটা ডেভেলপমেন্ট যেটা প্রেজেন্ট ডে যে নিডসগুলোর সেগুলোকে মিট করছে উইদাউট জিওপারডাইজিং দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ ফিউচার জেনারেশন। ওকে, অ্যান্ড কীভাবে ফিউচার জেনারেশন কী করে তার নিডসগুলোকে স্যাটিসফাই করছে, মিট করছে। ওকে, in other words, they aim to prevent future generations from depleting the natural world's resources. As we all know, development is usually driven by a single need. As a result, long-term consequences are overlooked. What we want to say is that future generations, okay, future generations ke we're like future জেনারেশনটা যাতে লাইফস্টাইলটা ইমপ্রুভ হয়, বাট এখনকার যে কন্ডিশনস, এখনকার যে নিডস, যে ডিমান্ড, সেটাকে জিওপারডাইজ না করে। ওকে, বিকজ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমাদের তো এখন একটা ব্যাপার রয়েছে যে উই আর ড্রিভেন বাই ওয়ান টাইম নিড। আমরা অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট নো হোয়াট উই নিড অ্যাকচুয়ালি। ওকে, বাট উই আর সো ডেভেলপমেন্ট যে জিনিসটা, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা সিঙ্গল টাইম নিডের উপর বেস করে অনেক সময় হয়। তো উই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি দ্য লং টার্ম কনসিকুয়েন্সেসটা কী, উই ডোন্ট নো। এটা ওভারলুকড হয়, যাতে এটা না হয় তাই জন্যই সাস্টেনেবিলিটিটা আসে। ওকে, অ্যাজ এ রেজাল্ট দিস অ্যাপ্রোচ কজেস আ গ্রেট ডিল অফ হার্ম. As a result, the longer we pursue unsustainable development, the more severe the consequences will be. One of the most common is climate change, which is a hotly debated topic around the world. Climate change, global warming, এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে, ইটস আ হটলি ডিবেটেড টপিক। কারণ অনেকে অনেক ধরনের কারণ মনে করে, বাট যাই হোক না কেন, ইটস এফেক্টিং দ্য হোল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য লাইফ ইন ইট। আর্থে যে কী ধরনের লাইফ এক্সিস্ট করছে, অনেক গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জের কিন্তু একটা লং টার্ম কনসিকুয়েন্সেস রয়েছে। দেখা গেল অনেক যে ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা, তার এক্সিস্টেন্স স্টপ হয়ে গেল। কিসের জন্য? গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য। কিসের জন্য? ক্লাইমেট চেঞ্জিংয়ের জন্য। কারণ একটা জিনিস হচ্ছে, আমরা যখন আনসাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, সাস্টেনেবল যেটা নয়, যেটা ফিউচার নিডসটাকে লাইক আমাদের যে নিডসগুলো রয়েছে সেই নিডসগুলোকে মিট করার জন্য আমরা এমন কোনো স্টেপ না নেই, এমন কোনো কিছু না করি যেটার একটা কনসিকুয়েন্সেস রয়েছে। ওকে, সো সেটা যেটা সাস্টেনেবল নয় সেটা হচ্ছে আনসাস্টেনেবল। ওকে,
Climate change is already wreaking havoc on our environment, so sustainable development is the need of the hour. We must ask ourselves whether we have a leave a scorched planet with a deteriorating environment for future generations. ক্লাইমেট চেঞ্জ যেটা সেটা অলরেডি এনভায়রনমেন্টের উপর একটা টোল ফেলছে, অর্থাৎ ইটস ক্রিয়েটিং এ হ্যাভক অন দ্য এনভায়রনমেন্ট। ওকে, যে তাই জন্য যেটা যেটা actually climate change is what, it's an unsustainable thing because it will not sustain anything, it will not sustain any life on in earth. So jeta sustainable development, that is the need of the hour. We must ask ourselves whether we leave a scorched planet with a deteriorating environment for future generations. If we leave a future, if we have a future planning for ourselves, for the next generation, we need to think whether we will leave behind a scorched planet, a planet that has a terrible climate, that has limited variations of life, and that has a deteriorating environment. So we need to think of that. Okay, to undergo the damage we have caused, we must practice sustainable development. It will aid in promoting more social, environmental, and economic thinking. Most importantly, it is not difficult to achieve. What we want to say is, like, যদি কোনো ড্যামেজ আমরা করে থাকি, ইভেন আননোয়িংলি আমরা যদি কোনো ড্যামেজ করে থাকি, উই শুড প্র্যাকটিস সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। কারণ এটা কি করবে, এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক থিঙ্কিংটা প্রমোট করবে, অর্থাৎ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল, অলসো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট। অ্যান্ড একটা জিনিস সবচেয়ে আমাদের যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ইটস নট দ্যাট difficult to achieve. Okay, that world must be viewed as a system that connects space and time. Essentially, it explains how water pollution in South Africa will eventually affect water quality in India. Similarly, it is true for other things. So actually, like, water pollution যখন হয় কোনো কান্ট্রিতে, ইনক্লুডিং সাউথ আফ্রিকা, it will affect the water quality, and water is something which we can't live without. Okay, so it is true for other things as well. Okay, measures for implementing sustainable development. So what we should do so that we implement sustainable development, that is our concept, that is our thing, and that is our concern. So it's a measure যেটা আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টকে ইমপ্লিমেন্ট করতে কি ফলো করতে পারি, দ্যাট ইজ আওয়ার থিং। ওকে, government can take numerous actions to practice sustainable development. First, providing people with clean and sanitary living and working conditions is critical. সো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টকে প্র্যাকটিস করার জন্য অনেক অ্যাকশনস গভর্নমেন্ট নিতে পারে, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের একটা স্যানিটারি লিভিং, একটা ক্লিন ওয়ে অফ লাইফ আমাদের দরকার, আমাদের একটা বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশন দরকার। ইট ইজ হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি, ইট ইজ গভর্নমেন্ট যদি এটা এনশিওর করে যে প্রত্যেকটা অফিসে একটা স্যানিটারি, একটা হাইজিনিক ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট দরকার, it can be easily followed. Following that, it will support research on regional environmental issues. Furthermore, safeguards against known and proven industrial hazards. It is also critical to find cost-effective ways to salvage hazardous industrial waste. So আমাদের কি হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টাল যে ইস্যুসগুলো রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে রিসার্চ করাটাও ইভেন দরকার, কারণ যখন আমরা ইস্যুস নিয়ে জানছি তখন আমরা এটা জানছি যে কিভাবে, কেন সেটা প্রবলেমটা অ্যারাইজ করছে এবং কিভাবে আমরা জিনিসটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। তো ইট ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি। অ্যাবভ অল, উই মাস্ট প্রমোট অ্যাফরেস্টেশন। We have actually heard the word deforestation a lot of times, but how many times have we come across the term afforestation? Afforestation means planting more and more trees that got deroted,
instead of cutting down trees, we should plant more and more trees. Okay, incorporating environmental education into school and college curriculum is also help. Similarly, on environmental issues must be socialized and humanized. So যে কোনো environmental issues কে নিয়ে সেটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অ্যাকচুয়ালি থিংস should be measures should be taken. and একটা জিনিস এটা যে আমাদের অনেক সময় আমরা ভাবি যে এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন অনেক সময় এমন একটা কোর্সে ঢুকিয়ে দিল যেটার মধ্যে এনভায়রনমেন্ট বলে দ্যাট লুকস অফ রুট, বাট কেন অনেক সময় দরকার হয়, দিস ইজ দ্য রিজন, বিকজ knowingly or unknowingly we may cause harm to the environment, but we should know, once we know the harms we are causing, how we can prevent it, how we can stop it, it will actually help us get informed and come out of it. So এই যে কোনো স্কুল অ্যান্ড কলেজ সে যদি সায়েন্স কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের কারিকুলাম হয়, ইভেন সেটাতেও কিন্তু এনভায়রনমেন্ট নিয়ে পড়ানো উচিত, কারণ যাতে পরবর্তী সময়টা একটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এনশিওর হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মটা আরও বেশি বেটার ওয়ে অফ লাইফ লিড করতে পারে, যাতে পুরো পৃথিবীটা একটা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারে। ওকে, পৃথিবীর মানুষ, পৃথিবীর জীব, শুধু মানুষ না, জীবও ইভেন জীব গোল পুরো। সো আমাদের অ্যাফরেস্টেশনটাও অ্যাকচুয়ালি ফলো করা উচিত, এবং অ্যাকচুয়ালি এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা যদি সেভাবে দেখি, ইটস কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। সেটা দুটো ক্যারিকুলামে ফলো করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো স্কুল ক্যারিকুলামে, সেটা যদি লাইক হাই স্কুল হতে পারে, সেটা কলেজ ক্যারিকুলামে, সেটা জেনারেল ক্যারিকুলাম হতে পারে, স্পেশালাইজ ক্যারিকুলাম হতে পারে। সো there are ways we can incorporate these into a curriculum and it will actually help us. Conclusion: to summarize, sustainable development seeks to achieve social and economic progress in ways that do not deplete the earth's finite natural resources. আগে যতটা না ফাইনাইট ছিল, এখন আরো বেশি ফাইনাইট হয়ে গেছে। So we should take measures to ensure that it does not deplete the natural resources that are actually finite, that are already less in quantity. As a result, we must all work together to solve these problems so the future generations can inherit a healthier, greener planet. So এমন একটা জিনিস করা উচিত যাতে পরবর্তী প্রজন্মটা একটা গ্রিন প্ল্যানেট লিভ করতে পারে, একটা হেলদি প্ল্যানেট পেতে পারে, এবং একটা হেলদি লাইফস্টাইল পেতে পারে। সো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আমরা এতটাই জানবো। যখন আমরা এসে লিখছি তখন প্রত্যেকটা পয়েন্ট, আই হোপ এই যে এসেটা এখানে আছে, এই এসেটার প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমি পয়েন্ট টু পয়েন্ট বুঝিয়ে দিয়েছি, সেন্টেন্স টু সেন্টেন্স বুঝিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড আই হোপ লাইক আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে we are left with 2 more sentences, so we were going to that also. Furthermore, we must promote non-traditional energy sources, particularly solar energy, based on local resources, and needs seek substitutes for proven hazardous materials. Like কোনো সময় প্লাস্টিক, কোনো সময় অনেক কিছু হয় যেটা এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনকে বাড়িয়ে দেয়। তো যাতে সেটা কমাতে পারে, তার জন্য আমাদের এমন কোনো সাবস্টিটিউট ইউজ করা উচিত, এবং আমাদের লোকাল রিসোর্স যেটা অনেক বেশি ইনফাইনাইট পরিমাণে আছে, অথচ দ্যাটস নট হ্যাজার্ডাস, সেরকম কিছু ইউজ করা উচিত। আর এমন কোনো লাইক রিনিউয়েবল এনার্জি আর নন রিনিউয়েবল এনার্জির, আশা করি এটা কনসেপ্টটা সবাই জানে। সো যেটা নন রিনিউয়েবল, তার জায়গায় রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সটা ইউজ করা উচিত। সেটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে পড়ে, বিকজ সোলার এনার্জি it's naturally available and it's also affordable, so you can use it instead of consuming electricity. Okay, that is also one thing. I hope it's clear to you.